Without wasting time, we're taking the book of John chapter 14. John 14, verse 2, verse 3. English first, then French. Can we rise to honor the word of God? John chapter 14, verse 2 and 3 are written in the name of Jesus. Amen. There are many rooms in my Father's house, and I am going to prepare a place for you. I would not tell you this if it were not so. Verse 3. And I go after and prepare a place for you. I will come back to take you to myself, so that you will be where I am. Amen. Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Sous le 18e verset. Verse 18. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Anglais. English. John chapter 14, verse 18 says, when I go, you will not be left all alone. I will come back to you. Amen. Merci de vous voir. You may be seated. Un livre à Jean chapitre 14. The book of John chapter 14. Jean chapitre 14. John chapter 14. Jésus a mis sa disciple. Jesus is telling the disciple. Jésus a mis sa disciple. Jesus is telling the disciple. Qui est dans la maison de mon Père. In the house of my Father, Il y a plusieurs demeures. there are many dwellings. Il y a plusieurs demeures There are many dwellings. dans la maison de mon Père. In the house of my Father. C'est-à-dire, mon père est dans la demeure rebelle. The same house, but there are many dwellings. Mon corps est dans la place rebelle. There's one house, but there are many dwellings. Ici, va mon qui n'a qui c'est la bonne place. I'm going to prepare a place for you. Mais Jésus a dit déjà qu'il y a plusieurs demeures. Jesus said already that there are many rooms. Mais comment le but c'est qu'il y a qui sa place? How can you say that I'm going to prepare a place? Place c'est ça déjà. Alors qu'il y a plusieurs demeures. The place is already there. Et puis alors qu'il y a qui c'est la bonne place. Then he said, I'm going to prepare a place for you. Écoutez, Listen. lorsqu'il y a un disciple qui est accueilli, When he told the disciple that I'm going, et puis dans le 18e verset, in verse 18, he said, I'm not going to leave you alone. mais quand il y a un mutazolo qui est accueilli, The same person saying that I'm going mais quand il y a un mutazolo qui est accueilli, is also saying I'm not going to leave you orphans. c'est-à-dire l'esprit It means the spirit, a la capacité d'être partout. he has the ability to be everywhere. Zala a vraiment. Be here. Comme ça va penser na hôtel, Don't take your thoughts anywhere. comme ça va qualifier na hôtel. Don't lose your thoughts. Oui, ça maintenant. This is Il y a now besoin de part, il y a bénédiction. is the time to receive your blessing. Cherche-toi ton héritage. Find your inheritance Nakacha message in this message. alors bien qu'il n'a qui donc c'est une place. He said, I'm going to prepare a Mais place la for you, boutique cabine va but orphelin. I'm not going to leave you orphans. C'est-à-dire à qui bon sa place. It means I'm going to prepare a place. Et puis alors bien qu'il dans boutique cabine va orphelin. And he said, I'm not going to leave you orphans. Et qu'est-ce que Dieu a fait? What God did, N'a
Saint-Esprit. I will send you the Holy Spirit. Jésus accueilli à bon côté comme un pamba. Jesus left, but he didn't want to leave them alone. Avec que malgré l'accueil comme sa He place. said, despite that Mais I'm na going to côté prepare a kabino place, pamba I'm te. not going to leave you alone. Mon esprit sera avec vous. My spirit will be with you. Pourquoi Jésus a dit qu'il a des disciples Saint-Esprit? Why Jesus is leaving the Spirit to the disciples? Pourquoi Jésus a dit des disciples Saint-Esprit? Why Jesus is giving the disciples the Holy Spirit? Rapidement. Quickly, Tous à livrer à. let's take the book. Pourquoi? Tous à Know livrer. why. Jean chapitre 16, John chapter 16, verset 13 à 14. verse 13 to 14. Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Amen. Merci. English. John chapter 16, verse 13 to 14, I read in the name of Jesus. Amen. When, however, the Spirit comes, who reveals the truth about God, He will lead you into all the truth. He will not speak of His own authority, but He will speak of what He hears, and will tell you the things to come. Verse 14. He will give me glory because He will take what I have said and tell it to you. Donc Jésus a dit qu'il a des disciples Saint-Esprit. Jesus is leaving the Holy Spirit Mon to the disciples, Saint-Esprit a enseigné. so the Holy Spirit will teach them. Mon Saint-Esprit a prêché. So the Holy Spirit will minister to C'est them. pourquoi la Bible dit, That's why the Bible says, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous enseigner. you don't need anyone to teach you, Car mon esprit, mon onction because my spirit, my va anointing vous enseigner. will teach you. C'est-à-dire que Jésus It means a Jesus dit que Saint-Esprit, has poured the Holy on Spirit a annoncé bonne nouvelle de to Jésus announce the gospel of Jesus et pas ma to disciple. the disciples. Parce que Jésus savait bien Because Jesus que ma knew disciple, qu'il a été. that the disciple couldn't listen to him. Et bien que nous que ma disciple va yoka. He knew that what will make disciple to listen is the Holy Spirit. Donc article il va mon Saint-Esprit pourquoi? Let the Holy Mon Spirit Saint-Esprit a enseigné for the par Spirit la to teach parole them de the Dieu. word. Enseigné par moi la parole. The Spirit to speak, Il y a to moi teach qui them. t'ai dit que à quoi enseigner bino. That's why he said he's Makambo going to ezo teach you concerne the ngai. things concerning me. C'est-à-dire que atika qui Saint-Esprit, He left the Holy mon Spirit Saint-Esprit a enseigné for par the moi Holy la Spirit parole. to teach them the word. Et dans la révélation, In the revelation, la parole, the word, c'est tout un lien. it's a place. Lien. Or it's a Yeah. bondage. La parole, The c'est word. tout un lien. It's a bondage. Oh, si tu ne me crois pas, la Bible dit dans Matthieu chapitre The 18. people say Matthew Verset chapter 18. 18, verse 8. La Bible dit, ce que vous lierez, What you bind wapi. On earth. Vous allez voir. Ça veut dire que, le que c'est à what you're going to Kangami bind on the likolo. earth, what is it? Bind in heaven. Bind in heaven. Moi, je vous dis que na kangi. When you are saying that Donc I'm ta binding, parole, c'est tout un lien. the word is the whole bondage. C'est-à-dire, It means Jésus Jesus, a dit que Saint-Esprit he left the Holy Spirit pour akamabiso. to bind us. Amen. A dit que Saint-Esprit He left the Holy Spirit pour allier biso. to bind us. Pourquoi allier biso? Why does he have to bind us? C'est parce que à quelque comme ça une place. Because he went to prepare a place. Bien aimé, il n'y a pas seulement les liens de famille, il n'y a pas seulement It's les not liens de only sorciers, the il y a bondage of aussi les liens de Dieu. family, Amen. it's also the bondage of God. Un véritable enfant de Dieu, True à cause de la child of God jamais lié dans les démons, will c'est never be possible. bound by demons. Qui peut lier Saint-Esprit? Amen. Because we have the Parce Holy qu'un Spirit. vrai enfant de Dieu, c'est la The personne true qui a le Saint-Esprit. child of God is the person of the Holy Spirit. Amen. C'est pourquoi cette Bible exhorte à ceux qui possible, That's why Bible ceux qui says, possible, peuple n'a pas possible. if you touch my people, you touch me. C'est-à-dire un enfant de Dieu, It means a child of à God cause de la liété dans la société de la famille, will not be Yes. bound by the witchcraft of the family. à cause de la liété dans la loi Will famille. not be bound by the laws of the family.
C'est parce que Jésus était absent. Because Jesus was absent. Lorsque Jésus était là, When Jesus was there, they never bound Amen. Lazarus. mais lorsque Jésus a bien accueilli, But when Jesus né na left, sima ya Jésus, then after bazozwa Jesus, Lazare, they took bazolinga Lazarus, ye bandele de la mort. Mais lorsque Jésus ayaki, but when Jesus came, bandeliaki ye they bandele de la removed the mort. bandages Bien-aimé, of death. permettez jamais na vie, Do not Yesu allow in azala life absent na vie na that vous. Jesus to be Amen. absent in your life. Si tu olingi ozala lié te na baloi If you famille, don't want to be bound in the laws of family, sois un vrai un enfant de be Dieu. a true child of God. Sois un véritable un enfant de Dieu. Be a true child of God, Et personne ne va te lier. and nobody will bind you. Donc, atiki Saint-Esprit pour nous, pour He left the Holy Saint-Esprit Spirit à for the Holy Spirit to bind us. Mutu aza lié, aza mutu aza The kasa person who's prison. bound is in Yes. prison. C'est pourquoi lorsque Pierre azaki na prison, That's why when Peter was in prison, baliaki ye na bachaîne. they bound him with chains. Le fou de Gadara, The men of baliaki ye Gadara, aussi na bachaîne. they bound him with chains. Donc un homme lié, A person that is bound c'est un homme prisonnier. is a prisoner. Voilà, monsieur la maman kuna. Donc un homme lié, c'est un homme A person prisonnier. that is bound is a prisoner. Donc ça dit Jésus, c'est que Saint-Esprit pour emprisonner les choses. Jesus left the Holy Spirit to imprison us. Oyebi na baila eloko moko There's something. kozala prisonnier eza mabe te. To be a prisoner is not bad. Mais eza kozala nde mabe What is bad soki oyebi te pourquoi na prisonnier. is not to know why you are a prisoner. Donc c'est-à-dire, It means dans le livre de Matthieu chapitre in 21, the book of Matthew chapter il 21, y avait un jour, there was one day Jésus a dit aux disciples Jesus sent the disciple que bakende détacher to go and unleash une ânesse azalaki liée. a donkey that was bound. Nous allons rapidement. Let's check it quickly. Matthieu 21. Matthew chapter 21. Matthieu 21. Matthieu 21, premier verset. Matthew 21, verse 1. Il dit, Then we go down. rapidement. Matthieu, verset? 21, chapitre 21. Yeah, verset. Maintenant, Éthiopie. From 1. Okay. Matthieu 21, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est au devant de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un annonce, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent de ce que Jésus leur avait ordonné. Ça va, quantième 6. Ok, anglais rapidement. English? Verse 1. Verse Yes. 1 to 6, yes. As Jesus and his disciples approached Jerusalem, they came to Bethphage and the Mount of Olives. There Jesus sent 2 of the disciples on ahead with these instructions. Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied up with a colt beside them. Untie them and bring them to me. Verse 3. And if anyone says anything, tell him the master needs them, and then he will let them go at once. Verse 4. This happened in order to make what the prophet said to come true. Verse 5. Tell the city of Zion, look at your king coming to you. He is humble and rides on a donkey and on a colt, the foal of a donkey. Verse 6. So the disciples went and did what Jesus had told them to do. Merci. Dans le livre de Matthieu chapitre 21, In the book of Matthew chapter 21, ezalaki na une ânesse.
says when Jesus akomi na ville ya Jérusalem. he arrived the book of the town of Jerusalem. Lorsqu'alingi asala entrée na ye na ville ya He Jérusalem, wanted to enter the town of Jerusalem. ville ya Jérusalem The town of Jerusalem signifie means le demeure de la paix, the dwelling of peace. demeure de paix. Dwelling of peace. Mais lorsque Jésus a commis la porte de la ville de Jérusalem, When Jesus came in the door of alingi akote na ville de Jerusalem, he Jérusalem, wanted to enter Jerusalem. Jésus atindi Jesus sent, badisciple he sent the disciples, ke bokende kozela ngai ina nesi. go and fetch the donkey. Anesi oyo eza liye oyo bakangi The donkey yango that is na nzete. bound on a tree. Bodetache yango, Detach it. bodelie yango, Detach it. boyela ngai yango. Bring it to me. Mais ezosalema moma nini? When is it happening? Lorsque Jésus azolinga kota na ville ya When Jérusalem. Jesus wanted to enter Jerusalem, Donc Jésus a vu que Jesus saw, mpona kota na ville ya for Jérusalem, me to enter Jerusalem, il faut bayela ngai anesi I wana. need to bring me a donkey. Po yango nde ekose servir na ngai. That's the one I'm going to use. Po ke nakota nango na Jérusalem. Enter Jerusalem. Po ke nakota nango na demeure de paix. For me to enter the dwelling of Oui, peace. au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Nzambe alakisa yo, May God show you. banyo okokota ni na kimia. Amen. Alakisa mosala oyo Your okokota job nango that na you're going to kimia. Amen. enter in peace. Alakisa barelation To okokota show nango you na the kimia. relationship that you're going to enter with peace. Pour demeurer dans la paix, To dwell in peace. tu n'as pas besoin de n'importe qui. You don't need just anybody. Tu as besoin de choisir. You need to choose. Nani na kokota na ye na Who am I kimia. going to enter with? Nani na ko demeurer na ye na Who am I kimia. going to dwell with in peace? Un homme qui veut la paix, A man who needs peace atambolaka na n'importe qui. doesn't walk with anybody. Amen. Beloved, La paix dépasse toutes choses. the peace surpasses everything. Eloko eleki kimia eza te. Nothing is Amen. above peace. Tala la Bible dit dans la Lamentation chapitre 3, The Bible says in tu Lamentation m'as chapter levé 3, la paix et je ne connais plus le bonheur. you remove the peace and I don't know happiness. C'est-à-dire pour na koyeba bonheur, tu as besoin To know tu as happiness, besoin de la paix. you need a peace. C'est par la paix que tu vas connaître le bonheur. It's through peace that you're going to know happiness. Mutu aza na paix te, A person doesn't have peace, amonaka bonheur te. doesn't see happiness. Soki oza na besoin ya kovivre bonheur, If you want to live tu as happiness, besoin de la paix. you need peace. Amen. Dans la paix, il y a le discernement. In peace, there's discerning. La Bible dit dans Proverbe, The Bible says c'est in la Proverbs, bénédiction de l'Éternel it's qui the enrichit. blessing of the Lord that Voilà, dit, c'est enrich. la bénédiction de It's the l'Éternel blessing of the Lord qui enrichit. that enrich us. C'est-à-dire la bénédiction de l'Éternel The blessing of the Lord et la richesse, c'est deux choses différentes. and riches are two different things. Amen. Bien aimé, tu peux vivre dans la paix sans la richesse. You can live in peace without Mais tu riches. ne peux jamais vivre avec la richesse sans la paix. You can Amen. never live in riches without peace. Koluka kimia na kati ya richesse te. Don't seek for peace in the Mais riches, luka richesse na kati ya kimia. and seek for riches in the peace. I I don't know if you understand. Amen. Oyebi diamant, Do you know diamond, ata or, even gold? oyo eza ya tonga. Tonga ya or ou bien Golden needle. Golden needle. A golden needle. ce kocho na likolo. If a golden needle Malgré enters d'abord, through on va en your foot, even if it's golden, you won't sit with it. Sapato ata eza ya Zara, ata eza ya Griffe nini. And shoes, even if it's for any kind of Mais brand, soki eza numéro ya likolo na yo but it te, is not your size. la paix dépasse toutes choses. The peace surpasses Amen. everything. Bato ebele bazoluka la paix na kati ya richesse.
Many people are looking for peace inside the riches. Batu bazoluka la paix na kati ya batu. They are looking for peace with inside people. Kile soko zoluka kimya na kati ya richesse. If you are looking for your peace through the riches, plus malheureux. you will be the most misfortunate. Your peace must not depend on the riches, Il faut dépendre de kimya na yo. but your wealth must depend La on the peace. bénédiction de Dieu c'est la paix. The blessing of the Lord is Amen. the peace. C'est tout un niveau. Let's Tout un read niveau this de book. un esprit. Tout un niveau pour continuer. Tout un livre. Hébreux chapitre 12. Hebrews chapter 12. Je vois Israël, ça m'a sur la grâce. Ça m'a mis comme ça la tête. Hébreux chapitre 12, verset 14. Verse 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Bandela, Recherchez la paix avec tous et la sanctification. ça va. Anglais rapide. English. Hebrews chapter 12 verse 14 says, try to be at peace with everyone and try to live a holy life, because no one will see the Lord without it. Amen. Jérémie 29, Jeremiah 29, 7. verse 7. Jeremiah 29, verse 7. Jérémie 29, verset 7. La Bible nous dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Merci, anglais rapide. English. Jeremiah 29 verse 7 says, wait for the good of the cities where I have made you to go as prisoners. Pray to me on their behalf, because if they are prosperous, you will be prosperous too. Yes. Na version mususu, In other version, Bible ezoloba, the Bible says, cherchez premièrement la paix seek first the peace avec tous. with everybody. Soki olingi ozala na kimia, If you want to live in peace, secret ya kozala na kimia, the secret to be in peace eza kodépendre na kimia oyo ozopesa bato. is depending on the peace that you are giving to people. Yeah. La Bible dit dans Actes chapitre 3 The Bible says in Acts chapter que 2, l'homme ordonne ce qu'on a. a man gives what he has. Pierre azoloba boye akutali na boîte de naissance. Peter made Ayebisi je n'ai ni argent, mais ce que j'ai. He said, I don't have money, but what I have, I'm Donc giving to you. c'est-à-dire, It means pour opesa kimia na bato, for you to give peace to il faut people, d'abord yo moko ozala nango. Amen. you must first have that peace. Soki yo moko oza na kimia If te, yourself don't have peace, okokoka te kopesa bato kimia. you can't Yes. give peace to other people. Donc kimia yo ozopesa bato, The peace that you are giving people, en réalité ozopesa bato kimia. you are giving people peace. Mais en vérité oza komipesa yo moko nde kimia. You are giving yourself the peace. C'est pourquoi dans Jérémie 29, In Jeremiah 29, Bible dit cherchez le bien. Bible saying seek for the world Ya mboka oyo ozali. of the place where you are. Tokolobela mboka te sa bato. We can't speak about the Lorsque tolobela mboka tomona bato. when we are talking about C'est-à-dire Bible ezoloba luka la paix na bato oyo oza na bango wana. Parce que kimia na yo eza kodépendre. because your peace is depending on them, on that. Comme Luketa, tu sais, dans l'ancienne alliance, In the old covenant, la Bible dit Dieu était un Dieu colère. the Bible says God was a Azalaki God. irrité à tout temps. Was irritated all the Tu time. sais pourquoi? You know why? Parce que alingaki atikala Because he wanted to na place ya kirezo na ye. remain in that place. Ebi ke koza mo makashi. Alingaki atikala na place ya kirezo na ye. He wanted to remain that place of being right. Oui, parce que biso nde to amabe. Because as we are evil, Biso nde to sumukaki. we are the one who sin. Biso nde to peshaki. We are the one who Siko sin. ye nzambe. Him God. Na ancienne alliance, The old covenant. alingaki amitikala na place ya rezo na The ye. righteous one. Kenga naza na And raison. I'm righteous. Bango nde They bapeshe. are the one who have sinned. Sikoyo biso pe. So now, Tozomona ke we have sinned nzambe nde moto aza mabe. that God now is Aza kosufri biso. make us suffer. C'est pourquoi That's why plus que Saba notika na raison na ye.
as God is plus que righteous, bato bande kosala mabe ya as people makasi will do evil more and yango bande kosala ke azala irrité that's à why he tout was temps. irritated to L'ancienne alliance, qu'est-ce qu'il a fait? The old covenant, what did he Il do? a dit He said no. ceux qui dans le bina dit que la grande en place If qui raison I en must life. remain the Je righteous vais all the souffrir time, beaucoup. I'll make people Na suffer. koza na kimia te. Je n'aurai pas la paix. I won't have peace. Pour naître na kimia, I need to have peace. il faut nami se I sacrifier must sacrifice pour myself que nazara na paix. so that I can C'est have peace. pourquoi That's a why sacrifié qui he Jésus sacrificed Jesus pour trouver la paix. to find peace. Un homme de la paix, c'est un homme de sacrifice. Un homme de la paix, c'est un sacrificateur. Amen. Si tu n'es pas sacrificateur, Yes. un homme de la paix n'a raison A te. man of peace does not Parce bother que to après bless the souffrir right beaucoup. one because he Un homme de la suffers. paix, pour la puce nanga. A man of peace will say, Pour for la kimia nanga, for solo peace sake, raison. be Nga na ndimi right. nanga You to. are right. Andimi I'm nanga wrong. to. I accept to be wrong. Andimi nanga to. I accept to be wrong. Andimi nanga to. I accept to be wrong. Andimi nanga to. I accept to be wrong. C'est pourquoi, That's why si tu veux vivre dans la paix, if you want to be in peace, les secrets, the secret, mais ça qui met aux oluka, il va à toi dans la give the peace that you are looking for through the people that you are living with. Et Amen. par là, tu auras la vie. By then, you will get it back. Il y a qui met aux oluka. The peace that you are looking for. Omona mtu abakide naluka kimya. You see someone who Sai says, naluka kimya. I'm a peaceful Naluka person. kimya. I'm a peaceful Mais person. tout dans l'environnement na But yeye. if you check in his surrounding, Tout dans ask l'environnement. in his surrounding, Jésus, Jesus. ça m'a sacrifié Jésus pour dans la God kimya. sacrificed Jesus for him to be in A peace. sacrifié Jésus pour la kimya na Sacrificed yeye. Jesus for his own Écoutez, peace. de quoi il a souffert dans We la are at the version. end. Let's read this verse. Dans la version que vous avez. Let's read this verse then pray. Dans la version que vous avez. Let's read this verse. Je vois Jean John. chapitre 14. John 14. Jean chapitre 14. John 14, Dans la verset 27, ils ont le banni. verse 27. Banni. Jean 14, 27. La Bible nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Sotoke na moko moko. We are going one by one. Toke le bozo. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne- Jésus est tout ce que moko moko. Jésus a dit que Jesus said, je vous donne ma paix. I'm giving you my peace. Je vous donne ma paix. I'm giving you my peace. C'est pourquoi je disais That's why I was saying, oyo oza na ngonde okopesa bato. what you have, that is what you're going to give to people. Ngai nazoluka mobali I'm looking for a husband akopesanga kimia. that will give me peace. Loba ndenge naluka mobali onapesa kimia. You must say, I'm looking for a man that will give peace. C'est ma cachère. Naluka mwasi oyo I'm looking for a wife akopesanga kimia. that will give me peace. No. Nazoluka ndi mwasi na akopesa kimia. I'm looking for a wife that I'm going to give peace. Mama Pamela, comment on a stati? Write it in your status. Donc, oui, Jésus dit que je vous donne ma paix. Jesus said, I'm giving you my peace. Napesi bino kimia na ngai. I'm giving you my peace. Pourquoi? Why? Pour nga naza na kimia. For me to be Yaona in lobaka peace. na libala na That's mariage. why I say in the marriage, Bakendaka te mpo ozala heureuse. don't go there to be Mais happy. bakendaka nde mpona kosala moninga na yo You heureuse. must go there to bring happiness. Jésus dit je vous donne ma My paix. peace. oyebi kozala na kimia To have peace na kopesa kimia and to give peace, c'est deux choses différentes. two different things. ezala bato misusu There are many people aza na ye na kimia is in peace, mais aza na incapable but is unable ya kopesa bato kimia. to give others peace.
Il y a mon tour, le quoi, mon trouble. That's why we see that it's a trouble. Aux allons vous taper, aux allons You have peace, mais aux allons l'ingandé qu'on peut s'amoter. but you don't want to give it. C'est ça que vous avez c'est mère de trouble. That's why we say you are Mais a aux trouble, allons vous taper. but you are a peaceful man. Amen. Vous allez voir, pas distraire Mikolo, pas distraire Yoté. The children must not Parce que toutes les paroles qui sortent dans ma bouche, tu as besoin d'être focus. that is coming out of my mouth. Besoin moi na bouche qui est dans Mikolo bas à l'aise. Please. C'est les moments les plus importants dans This l'église. is the most important time in the church. Most important. Ce qui exemple If, for example, na Congo, to parliament, ce qui n'a pas parlement, if you go to the parliament, au monde a discipline moi ça va na parlement. Que président vandu wana wana kuna the president is there in front. usiona que okoyo kata kosa ya kosuba. You can see that even Pour if you qu'il des have causes a difficiles. desire to go to, Ya mona bato bakendaka babiloka bongo. and so you see many people go to Parmi things ces like that. soulagaka ça. They always make sure they finish their needs at home. Parmi ces soulagaka They ça. make sure they finish their need at home. Dans les moments de prédication de l'église, kolingaka In the time of preaching in pour la tête church, extrême que. do not be distracted. Je t'avais dit que je vous donne ma paix. Jesus said, I'm giving you my peace. Demoni nyakangaka yo pour que ça va tout What kimia. evil is binding you that you not give people peace? Demoni akombataka yo pour opesa bato kimia te. What evil is fighting you to not give people peace? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont incapables de donner la paix. Today, that many Christians are unable to give people peace. Amen. S'il y a mon droit dans le Saint-Esprit, c'est la paix. The sign that the person has the Holy Spirit is the La peace. Bible dit l'Esprit de Dieu n'est pas l'Esprit de The Holy Dieu. Spirit is not a spirit of disorder. Mon droit dans le Saint-Esprit, The person who has the Holy Spirit asa mon droit communiquer avec la paix, à is a person communiquer who avec la paix. communicates peace. Et puis mon droit la paix, c'est un sacrificateur. A peaceful person is a priest. Donc, pour paix, ça mon tout paix, c'est facilité, maman Letty. Person, peace is Et not facilité. easy. Ça demande que vous êtes sacrificateur. It requires you to be a priest. Ça demande que vous se sacrifier pour que It ça vous requires you kimia. to sacrifice yourself to give people peace. Mais ce que vous avez mon sacrifice, c'est pour paix, ça kimia. You are not a person of sacrifices. You won't give people peace. Amen. Pierre a qui est pas, il y a Jésus. Peter went to Jesus. Alors, bien Jésus, Say, Jesus, Seigneur, Lord, tu connais bizarre combien de fois? how many times are we going to forgive Ceux qui m'ont sali ma if paix. a person has done wrong to us? Jésus a fait 77 fois Jesus says 75 par jour. 77 times Donc, a day. lorsque Pierre a yoki en haut, When Peter heard this, il a dit rapidement he said quickly, que Seigneur, Lord, augmente-nous la foi. rise my faith. Amen. C'est-à-dire un homme de la paix, c'est un homme de la foi. Means a man of faith is a man of peace is a man of faith. Pierre a comprendre bien Peter understood well. que pour la kimia, For the sake of peace, habiter Seigneur. Autant la il a des choses. you can't see that it's two different. Il y a avec tout limite ça combien de fois. Say how many times. Mais lorsqu'il y a aucun nombre, des dimensions, il faut la foi. Too much, you must have faith. Il faut la foi. Amen. It requires faith. Habiter Seigneur, Say, Lord, augmente la foi. rise as the faith. Je savais que je vous donne ma paix. Continuez. Jesus said, I'm giving you my peace. Continuez. Celui qui. Ok. Verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point
it is an arming point. Jésus alobi na pesi bino kimia na ngai. Jesus said, I'm giving you my peace. Lokola mokilité, Not like the world, lokola bakité. not like people. Il y a la paix des hommes et la paix de Dieu. There's a Amen. peace of man and there's a peace of God. Amen. L'échelle moto akopesa yo pe exagéré za Yesu. The only Amen. person who give you an exaggerated peace is Jesus Christ. Le seul moto akopesa pe en abondance c'est le The Saint-Esprit. only Amen. person who can give you peace in abundance is the Holy Spirit. Ne cherchez pas la paix na bato ya mokili. Don't seek for peace from La paix à mokili ekozala toujours insuffisante. the worldly peace. Is C'est la always paix de Dieu qui te insufficient. suffit. Amen. There's peace of God that is sufficient. Abina na pesi no lokola bato ya mokili He te. said, I don't give you like the people of the world. Le véritable paix que tu as The besoin, c'est la true paix de peace Dieu. that you need is the Amen. peace of Jesus. Oyebi soki nzambe aza réseau ya kimia na yo, If God is the reason of your peace, kimia no ekodépendre na bato te, your peace will not Yes. depend edépendre on na others. mbongo te, It won't depend on edépendre money. na mobali te, It won't depend on the Yes. edépendre husband. na eloko moko It won't te. depend on anything. Amen. La paix. Peace. Abi napesi bino kimia na I ngai. say, I give you my peace Oyo mutu akoki kopesa that bino te. nobody can give you. Nzambe apeso mobali oyo akopesa kimia. May God Amen. give you a husband Apeso that will mosala give oyo you peace. ekopesa kimia. May God give you a job that Apeso will give you barelation peace. ekopesa May kimia. God give you a Au nom relationship de that will Jésus, give you Amen. ça va bénir entourage na yo. Amen. Ça va te aider. Amen. Ça va t'aider. Amen. Le bato mosusu bazosufri na bastress pourquoi atamboli mingi na baninga mobe ya kimia te bablessure ye trop. Other people are suffering from stresses because they are surrounded by people who will hurt them too much. Il faut ça va disperser bato bongo na vie. God must Amen. disperse those people from your life. Il faut ça m'entourer avec des hommes de paix. You must be surrounded by people of peace. Vraiment, nous voulons prier. Right? Let's rise, we want to pray. Vraiment, nous voulons prier. Let's rise, we want to pray. Nous voulons prier. We want to pray. Nous voulons prier. We want to pray.